دقیقاً به هم بگو چی میخوای. کاملاً حق با توه. تقریباً آماده است. فوری به هم خبر بده. سلام، من مجید هستم. امروز یه درس خیلی 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 مهم برای شما دارم. امروز ما میخوایم قیدهای فارسی رو یاد بگیریم. این ویدیو در 2 قسمت خواهد بود. In this video and the next one, I'm teaching you adverbs of different types. However, because I had a lesson about adverbs of frequency, I didn't include them in this video. I'm going to have another special video about the adverbs of time and place soon. واقعاً واقعاً really. واقعاً انتظار نداشتم. I really did not expect it. انتظار داشتن, to expect something. واقعاً انتظار نداشتم. همچنین. Also. همچنین is a little formal. هم is more casual. خیلی گشنمه. خسته هم هستم. I'm very hungry. خیلی گشنمه. خسته هم هستم. I am also tired. خیلی, very or too or a lot or so much. خیلی شوره, نمیتونم بخورمش. خیلی شوره, it's too salty, it's very salty. نمیتونم بخورمش. I can't eat it. با هم, together. با هم رفتیم سینما. با هم, together, رفتیم, we went to the movies. اصلاً, at all or not at all. I had a special video about this. You can find the link here. اصلاً مهم نیست. اصلاً مهم نیست. It's not important at all. تقریباً, almost or pretty. تقریباً مطمئنم که اون این کارو کرده. تقریباً مطمئنم, I'm pretty sure, که اون, that he or she has done this or did this. کاملاً, کلاً, completely, totally, fully, quite. کاملاً با هم فرق دارند. کاملاً, completely, they are different. Here با هم فرق دارند. In Persian we say they have difference. It means they are different. شاید, perhaps or maybe. I had also another video just about this word. بهت زنگ نزد. شاید شمارت رو نداره. بهت زنگ نزد. He or she didn't call you. شاید, perhaps, maybe, شمارت رو نداره. He or she doesn't have your number. احتمالاً, probably or possibly. احتمالاً امشب دیر میام. احتمالاً, probably, possibly, امشب, tonight, دیر میام. I will come late. حتماً, مطمئناً, surely, certainly, definitely. یه بار امتحان کن, حتماً خوشت میاد. یه بار, once, امتحان کن, try it, حتماً, surely, certainly, خوشت میاد.
You will like it. یهو ناگهان suddenly. ناگهان is a little formal. یهو یادم اومد در رو قفل نکردم. یهو suddenly یادم اومد I remembered در رو قفل نکردم. I didn't lock the door. با دقت carefully. با دقت گوش کن. با دقت carefully گوش کن. Listen. مخصوصاً بخصوص specially particularly. نوجوانها عاشق مد هستند، مخصوصاً دخترها. نوجوانها teenagers عاشق مد هستند، love fashion. مخصوصاً especially دخترها girls. متاسفانه unfortunately sadly. متاسفانه نمیتونم برات کاری بکنم. متاسفانه unfortunately نمیتونم I can't برات کاری بکنم. Do anything for you. خوشبختانه luckily fortunately. خوشبختانه یک کم پول همرام بود. خوشبختانه luckily fortunately یک کم پول a little money همرام بود. I had with me. دوباره again. نشنیدم. دوباره بگو. نشنیدم. I didn't hear it. دوباره بگو. Say it again. دقیقاً exactly. این دقیقاً همون چیزیه که من میخواستم. این دقیقاً همون چیزیه که This is exactly what که من میخواستم that I wanted. فوراً فوری immediately. لطفاً فوراً اینجا رو ترک کنید or formal اینجا را ترک کنید. لطفاً please فوراً or you can say فوری. لطفاً فوری please immediately اینجا را ترک کنید. Leave here. بالاخره سرانجام finally eventually in the end. بالاخره آماده شدی؟ پس بریم. بالاخره finally آماده شدی. You're ready. پس بریم. Then let's go. به سرعت سریع تند. I must say a lot of adjectives in Persian function as adverbs as well. As you know, سریع or tond are adjectives and they mean quick, but they also mean quickly. We have an adverb بسرعت, but in spoken Persian, we normally don't use it. We tend to use these adjectives as adverbs. مشکل باید سریع حل بشه. مشکل باید the problem must سریع fast or quickly
حل بشه. It must be solved fast or quickly. Let's have another example. خیلی تند حرف میزنه. من متوجه نمیشم. خیلی تند حرف میزنه. He or she speaks very fast. من متوجه نمیشم. I don't understand. به آرامی. آروم، آهسته. Slowly. Again, this is adverb but formal. That's why I wrote آرام. And these are adjectives which are used as the adverb for slowly in spoken Persian. آروم، آهسته. من خیلی آروم غذا میخورم. من خیلی آروم very slowly غذا میخورم. I eat. آروم and آهسته have also another meaning. Quietly. آروم صحبت کردیم چون مامان خواب بود. آروم صحبت کردیم we talked quietly چون مامان خواب بود because mom was sleeping. با صدای بلند or بلند loudly. با صدای بلند means with a loud voice. بلند itself is an adjective. It means loud, but it also can be an adverb. خیلی بلند حرف میزنه. We can also say خیلی با صدای بلند حرف میزنه. خیلی بلند very loudly حرف میزنه. He or she talks. در واقع in fact actually. در واقع من ندیدمش. فقط صداشو شنیدم. In most cases in spoken Persian we use راستش instead of در واقع. It's not always formal, but most people prefer to say راستش instead of در واقع. در واقع or راستش in fact من ندیدمش. I didn't see him or her or it. فقط صداشو شنیدم. I only heard his or her voice. با عجله hastily. با عجله موضوع رو عوض کرد. با عجله hastily موضوع رو the topic or the subject عوض کرد. He or she changed. The rest of the adverbs in the next video.